హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పైథాన్ కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ, ఎందుకంటే ఈ వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు. అండ్ ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి మనం ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాం అన్నమాట. అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఒక నెంబర్ని ఇన్పుట్ చేసి అది ఈవెనా ఆడా అని మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే గాయస్, మనం ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళిపోతాము. దానికోసం ఫస్ట్ నేను ఒక ఐడియల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా గాయస్, నేను నోట్ ప్యాడ్ని ఓపెన్ చేశాను అనమాట. ఐడియల్ ప్యాడ్ని ఓపెన్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక డెఫినేషన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. డెఫ్ నమ్. సో ఇప్పుడు మనము యూజర్ నుంచి ఒక వాల్యూని తీసుకోవాలి. సో నేను దానికోసం ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ వేరియబుల్లో నేను ఏమి ఇచ్చానంటే ఒక ఇంట్ ఫంక్షన్ని వాడాను. అంటే యూజర్ ఇచ్చేది ఇంటిజర్ మాత్రమే అవ్వాలన్నమాట. అండ్ వేరేది ఏదన్నా అయితే మనం కన్వర్షన్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. సో ఎర్రర్ వస్తుంది. దానికోసం నేను ఈ ఇంట్ ఫంక్షన్ వాడాను. ఆ ఇంట్ ఫంక్షన్లో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ని వాడాను. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసేసాను. అండ్ ఇప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ వాడతాను. ఇఫ్ దాని బదులు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ స్టేట్మెంట్ని తీసేద్దాము. వద్దులేండి, ఇది ఉంది. సో ఇఫ్ ఎక్స్ మోడలస్ 2 = 0. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చింది ఈవెన్ నెంబర్ అనుకోండి. 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ అనేది 0 వస్తుంది అనమాట. అలా 0 వస్తే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రింట్ x, is a even number. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగన 0 కాకుండా వేరేది ఏదైనా వస్తే ఆడ్ నెంబర్ అని ప్రింట్ చేసేయాలన్నమాట. is a odd సో ఫస్ట్ ఎక్స్ పెట్టాలి. అప్పుడే కదా మనం ఎంత వాల్యూని ఎంటర్ చేసామో దాంతో సహా ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఎంటర్ చేసేసాను. ఇప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనల్ని ఒక నెంబర్ అడుగుతుంది. నేను 90 ఇస్తాను. అని చూసారు కదా, మనకి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది. 90 ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, మీకు అర్థమైంది కదా. అండ్ ఇప్పుడు నేను ట్రై చేద్దాము. నేను ఒక ఆడ్ నెంబర్ ఇస్తాను అనమాట. 79 ఇచ్చాను. 79 ఆడ్ నెంబర్ కదా. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, 79 ఈజ్ ఏ ఆడ్ నెంబర్. మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ మెథడ్ అనమాట. ఇంతకుముందు దాంట్లో ఇన్పుట్ అది ఇది వాడాము. అసోదంతా వద్దు బ్రో అనుకుంటే జస్ట్ డెఫ్ జస్ట్ సేమ్ అండి. ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాము. అండ్ ఫంక్షన్లో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చేద్దాము, ఎక్స్. ఎంటర్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా కండిషన్స్ రాసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఇఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ మోడలస్ +2 = 0, సేమ్ ప్రింట్ x, is a even number. Else x, is a
ఆడ్ నెంబర్. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడు చూడండి నమ్ అనేసి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడే నెంబర్ ఇచ్చేసాను అనమాట. అండ్ పొద్దున్నకు 19 వద్దు, ఇప్పుడు 40 ఇస్తున్నాను. అండ్ చూసారు కదా మనకి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, 40 ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్తో ట్రై చేస్తాను. ఎంత ట్రై చేద్దాము, 39. చూసారు కదా 39 ఈజ్ ఏ ఆడ్ నెంబర్. అండ్ ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్ అనమాట. అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పేసింది వచ్చేసి అది కొంచెం దీనికంటే అప్డేటెడ్ స్టేజ్ అనుకోవచ్చు. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కన్నా స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చామనుకోండి ఎర్రర్ వస్తుంది, అది కూడా చూపిస్తాం. జస్ట్ సోము, ఇప్పుడు చూసారు కదా ఎర్రర్ వచ్చేసింది, సోము ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అని. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో దానికోసం నేను ఇంతకుముందు ఉండే కోడ్నే రాస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పే థర్డ్ది అన్నిటికంటే అప్డేటెడ్ వర్షన్ అనమాట. దాంట్లో స్ట్రింగ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసినా కానీ ఎర్రర్ చూపింది. సో కోడ్ రాసేద్దామా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేసాను. అండ్ ఇది కదా యాక్చువల్గా మనం చెప్పుకున్నాను ఫస్ట్ కోడ్. అండ్ నేను ఇప్పుడు మీకు థర్డ్ మెథడ్ చూపిస్తాను. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఒకవేళ మనం ఇచ్చిండేది ఎక్స్ఐ అనేది స్ట్రింగ్ అయినా కానీ మనకి జస్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది కానీ ఎర్రర్ చూపిదు అనమాట. దానికోసం ఫస్ట్ సేమ్ అండి, ఈ ఇంట్ ఫంక్షన్ తీసేయండి. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ట్రై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంట్ ఎక్స్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ని ఇంటిజర్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయని చెప్తాను. ఎక్సెప్ట్ ఓకే, వాల్యూ ఎర్రర్ వస్తే ప్రింట్ x is not a integer. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కోడ్ రాయాలన్నమాట. ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు డబల్ ఈక్వల్ టు int x, జస్ట్ వీటిని ఈ స్టేట్మెంట్లోకి వచ్చేటట్టు జరుపుతాను అంతే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు కోడ్ అంతా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్స్ అనే వాల్యూని ఇన్పుట్ చేసుకోమని చెప్తాను. అండ్ దాన్ని ఎక్స్ అనే దాన్ని ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయమని చెప్తాను. ఒకవేళ అది కనుక కన్వర్ట్ కాలేదనుకోండి అప్పుడు మనకి ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి జస్ట్ ఇక్కడికి పాస్ అయిపోతుంది. అండ్ ఎక్స్ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి దీంట్లో ఉండే కోడ్ రన్ అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ కన్వర్ట్ కాలేకపోయింది అనుకో ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఎక్స్ అనేది ఇంటీజర్ కాదు కాబట్టి పాస్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందన్నమాట. సో మనం ఇంకోలా ట్రై చేద్దాం. నమ్ ఓకే, ఎంటర్ కొట్టేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ నెంబర్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ జస్ట్ ఒక్క నిమిషం అండి, కాపీ అంటే కోడ్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేస్తాను. ఎంటర్.
ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ కోడ్ని రాసాను అనమాట. అండ్ నేను ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను, దాన్ని ట్రై చేయమని చెప్పాను. అంటే దాన్ని ఎక్స్ని ఇంటిజర్గా కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పాను. ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయింది అనుకోండి, జస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చి జస్ట్ ఆ నెంబర్ అనేది ఈవెన్ ఆడడానికి అనుకుంటే కంపల్సరీ. ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్లో కానీ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, జస్ట్ ఇది ప్రింట్ చేసేస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రాసెస్, అండ్ మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, సోము ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటిజర్. అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చాను, లైక్ నన్ను అనే ఫంక్షన్, సారీ నమ్మండి, నన్ను అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 59 ఇస్తాను, ఆడ్ నెంబర్. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి 59 ఈజ్ ఏ ఆడ్ నెంబర్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చి చూస్తాను, 60. 30 ఇస్తాను, చూడండి 30 ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చినా కానీ అది ఇంటిజర్ కాదు అని చెప్పేంతలాగా డెవలప్ అయింది అనమాట. అండ్ ఇది గాయస్ టాపిక్. ఈ వీడియో కింద నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాను. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్.